Okay. Dear students, hope that all of you are well. Our today's lecture is about chapter 5, lesson 5.4, is addition of fractions. If we want to add two or more fractions, at first we have to express all fractions with the common denominators. If we want to add or more fractions, at first we have to express all fractions into a common denominators. By adding all the numerators, we get a new fractions. Adding all the numerators, we get new fractions. তোমাদের একজন ফ্রেন্ড অন্য একটা নাম দিয়ে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে, তাকে বলো নামটা চেঞ্জ করতে। আমি কখনো এরকম নামের কাউকে অ্যাকসেপ্ট করব না। Yes, Warid? মিস নামটা কি? নামটা তো বলা যাচ্ছে না। মিস খারাপ নাম? হ্যাঁ। মিস তাহলে ঢুকতে দিয়েন না, রিমুভ করে দেন। আচ্ছা। Okay, back to the class. By adding all the numerators, we get a new fraction of which the numerator is the sum of the numerators of the given fractions, and the denominator is the LCM of the numerators of the given fractions. That means by adding these fractions, if we add these three fractions, first we add all the numerators. We get a new fractions of the numerator is the sum of the numerators of the given fractions. But the denominators is the LCM of the denominators of the given fractions. অর্থাৎ আমরা যদি কয়েকটা ফ্র্যাকশনকে অ্যাড করতে চাই, তাহলে প্রথমে আমাদের ডিনোমিনেটর গুলো এলসিএম নিতে হবে, আর সেই এলসিএম নেওয়ার পরে তোমরা একটু ওয়েট করো। আমি এটা একটু স্ক্রিনশটটা দিয়ে নিই। ওয়ারিদ, মেহেদি হাসান, তাসিন, এটা তোমাদের ক্লাসমেট? ইয়েস মিস।
Please back to the class. Here we see that how to adding in fraction. Now you see example 3. Add the following 3 fractions. Here given 3 fractions. First fraction is equal to 1 by x minus y. Second fraction is equal to x by x square plus xy plus y square. And third fraction is equal to y square by x cube minus y square. Sorry, x cube minus y cube. Everybody please on your video. Everybody please on your video. Otherwise I removed you. Everybody please on your video. Otherwise I removed you. Okay. Here the first fraction is equal to 1 by x minus y. And the second fraction is equal to x by x square minus xy plus y square. Here, the denominator of these 3 fractions is equal to x minus y, x square plus xy plus y square, and x minus y, x square plus xy plus y square. Jahin Abrar. শাপনার না কি যেন নাম, তোমরা ভিডিওটা অন করো, আমি কিন্তু রিমুভ করে দিব, এভাবে আমি ক্লাস নিব না। রাকিন অন ইওর ভিডিও। শাফি, পামিদ, everybody please on your video, otherwise I removed you. Tanvir Ahmed on your video. Tanvir Ahmed, তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? জি ম্যাডাম পাচ্ছি। তানভীর ভিডিও অন করো। আহনাফ ভিডিও অন করো। মুস্তাইন ভিডিও অন করো। ইয়াসিন ভিডিও অন করো। আমি কিন্তু না হলে প্রত্যেককে ওয়েটিং রুমে রেখে দিব। কথা শোনা যাচ্ছে না? মুস্তাইন, শাফি, আরাবি। আমি আর একবার বলবো মুস্তাইনকে, দেন ওয়েটিং রুমে পাঠিয়ে দিব। Okay, back to the class. Now the LCM of these 3 denominators is equal to x cube minus y cube. Now
we adding these three fractions: 1 by x minus y plus x by x square minus xy plus y square plus y cube by x cube minus y cube. Here, the LCM means x cube minus y cube. Now, we divide this LCM by this numerator, we get the quotient x square plus xy plus y square. Now, multiplying both numerator and denominator by this quotient, we can write 1 into x square plus xy plus y square is equal to x square plus xy plus y square, and x minus y into x square plus xy plus y square. মুস্তাহিন, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? নাজিমুদ্দিন আরবি, আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? তাসকিন, তানভীর, Yes, miss. ভিডিও অন করতে বলেছি না? আচ্ছা মিস। তামজিদ, তাহসিন, কামিল, ভিডিও অন রেখে ক্লাস করবে। আমি এইবার তোমাদের লাস্ট বারের মতো বললাম ভিডিও অন রেখে ক্লাস করবে। এরপর যার ভিডিও অফ দেখবো তাকে ক্লাস থেকে বের করে দিব। Okay, back to the class. Yes, Kamil. Have you any question? মিস ভিডিও অন করলে নেট সমস্যা করতেছে। ঠিক আছে, তাহলে তোমাকে বাদ বাকি সময় কিন্তু ভিডিও অন রাখতে হবে। তাহসান, সেম এক্সকিউজ। মিস ভিডিও অন করলে মিস নেটেও ল্যাগ করে, মিস কথাও কেটে কেটে আসে। তানভীর খানের কি প্রবলেম? মিস ভিডিও অন করলে মিস এখানে মিস মানে আপনার স্ক্রিনটা ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না মিস, মানে আর এই যে মিস কি x প্লাস y মিস এটা একটু বুঝা দিন মিস, এলসিএম এর ডিনোমিনেটরটা। Here, the denominator of the first expression is x minus y, second fraction x square plus xy plus y square, and third fraction x cube minus y cube is equal to x minus y x square plus xy plus y square. Is the formula of x cube minus y cube. Now, the LCM of these denominators, we get x minus y x square plus y xy plus y cube. Oh, sorry, y square. X minus y is common, x square plus xy plus y square is common. So we get the LCM of the denominators is equal to x minus y into x square plus xy plus y square. And x minus y into x square plus xy plus y square is the formula of x cube minus y cube. Now, the sum of these three fractions we get 1 by x minus y plus x by x square plus xy plus y square plus y cube by x cube minus y cube. For the first, now we divide this LCM by the denominator x minus y, we get the quotient x square plus xy plus y square. Now we multiply both numerator and denominator of this fraction, we get 1 into x square plus xy plus y square is equal to x square plus xy plus y square, and x minus y into x square plus xy plus y square. And for the second fraction, now we divide this LCM by the denominator x square plus xy plus y square, we get x minus y is the quotient. Now multiply both numerator and denominator by this quotient x minus y, we get x into x minus y divided by x minus y into x square plus xy plus y square.
And the last one is y cube by x cube minus y cube. Now we divide this LCM x cube minus y cube. We get the quotient is equal to 1. Now multiply both numerator and denominator of this fraction by 1. We get y cube by x cube minus y cube. Here x minus y into x square plus xy plus y square is the formula of x cube minus y cube. So we write it. Then x cube minus y cube is the LCM of the three denominators. Now we write x cube minus y cube and we get x square plus xy plus y square plus x square minus y square plus y square, because we have learned by adding all the numerators we get a new fraction of which the numerator is the sum of the numerators. Which the numerator is the sum of the numerators of the given fractions. This numerator is the sum of the numerators of the given three fractions. So we get x square plus xy plus y square plus x square minus xy plus y square. Here plus xy and minus xy is omitted. Then we get 2 into x square plus y square. This is our required summation. Our next lesson, subtraction of fractions. For the subtraction of two fractions, at first we have to form all fractions having a common denominator. By subtracting one numerator from the other numerator, we get a new fraction of which the numerator is the subtraction of the two numerators of the given fraction. And the denominators is the LCM of the denominators of the given fractions. That means আমরা যদি দুইটা ফ্র্যাকশনের সাবট্রাক্ট নেওয়ার চেষ্টা করি, অর্থাৎ এই ফ্র্যাকশনটা এই ফ্র্যাকশন থেকে সাবট্রাক্ট করার চেষ্টা করি, তাহলে আমাদের ফার্স্টে ডিনোমিনেটর গুলোর এলসিএম নিতে হবে, তারপরে বাই ইয়েস রায়ন চৌধুরী। মিস তানভীর বলতে যাচ্ছে যে ওর বাসায় কারেন্ট নাই। ও আচ্ছা, সমস্যা নেই, করে বলতেছে মিস। ওকে বলে দাও যদি ওর প্রবলেম হয় তাহলে ও আমাকে নেক্সটে যেন মেসেজ করে কোথায় কোথায় সমস্যা হচ্ছে আমি ওকে প্রোভাইড করে দিব। ওকে মিস। Please back to the class. By subtracting one numerator from the other numerator, that means আমরা একটা numerator থেকে আরেকটা numerator যদি subtract করার চেষ্টা করি, we get a new fraction which the numerator is the subtraction of the two numerators. Numerators is the subtraction of the two numerators, and the denominator is the LCM of the denominator of the given fraction. LCM of the denominator of the given fractions. Please go through. Now we see a example number 6. Find the difference x by 4a squared b c squared minus y by 9ab squared c cube. Here we see that the LCM of these two denominators is equal to 36a squared b squared c cube. Now we divide this LCM by the denominator 4a squared b c squared. We get bc 9bc, sorry, 9bc. 9bc is the quotient. Now we multiply both numerator and denominator by this quotient 9bc. We get x into 9bc by 4a squared bc squared into 9bc. So we get 9xbc by 36a squared b squared c cube. Again, divide this LCM by the numerator 9ab squared c cube.
we get the quotient 4a. Now we multiply both numerator and denominator of this fraction, we get y into 4a by 9a b square c cube into 4a. Then we get 34ya by 36a square b square c cube. We know that by subtracting one numerator from the other numerator, subtracting one numerator by the other numerator, we get a new fraction of which the numerator is the subtraction of the two numerators of the given fraction. And the denominator is the LCM of the numerators of the given fraction. অর্থাৎ আমাদের denominator হবে given fraction গুলোর LCM, given fraction গুলোর denominator LCM হবে আমাদের denominator, আর numerator হবে যে numerator আমরা দুটো পেয়েছি সেই numerator গুলোর subtraction. Now we see some mathematical problems from exercise 5.1. Our first problem number 3a is from 5.1. Here given three fractions. 1 by x square minus 1 plus 1 by x power 4 minus 1 plus 4 by x power 8 minus 1. Now, we write 1 by x square minus 1 plus 1 by x power 4 minus 1 plus 4 by. Now we can break down this expression like this. Now we break down this expression like this: x power 4 square minus 1, and we know that a square minus b square equal to a plus b into a minus b. Then we can write this expression is equal to x power 4 minus 1 and x power 4 plus 1. Here, x square minus 1, x power 4 minus 1, x power 4 minus 1 and x power 4 plus 1 is the denominator of these three fractions. Now we get 1 by x power 4 minus 1 plus 4 by x power 4 minus 1 into x power 4 plus 1. Here, আমরা ফার্স্টে এইখানে এই দুইটা এক্সপ্রেশন নিব, এই দুইটা ফ্র্যাকশন নিব, এই দুইটা ফ্র্যাকশনের এবার এলসিএম নিব। এই দুইটা ফ্র্যাকশনের এলসিএম হচ্ছে x minus 4 minus 1 x power 4 plus 1, x power 4 minus 1 x power 4 plus 1. Now divide by this denominator we get by this denominator we get the quotient x power 4 plus 1. Now multiply by numerator into x power plus 4, x to the power 4 plus 1, we get 1 into x to the power 4 plus 1. And again, divided by this LCM by the denominator x power 4 minus 1 into x power 4 plus 1, we get is equal to we get the quotient is equal to 1. Now multiplied 4 by the quotient 1, we get is equal to 4. Now you calculate it, and then we have 1 by x square minus 1 plus x power 4 plus 1 plus 4. And x power 4 minus 1, now we break down this the expression into the formula a square minus b square, we get x square whole square minus 1 square. X square whole square minus 1 is equal to x square plus 1 into x square minus 1 and x power 4 plus 1. Now the denominator of these three fractions is equal to x square minus 1, x square plus 1, x square minus 1 and x power 4 plus 1.
the LCM of this denominator is x square minus 1, x square plus 1, and x power 4 plus 1. There x square minus 1 and x square minus 1 is common. So we write the LCM is equal to x square plus 1, x square minus 1, and x power 4 plus 1. Now we divide this LCM by the first denominator we get the quotient is equal to x square plus 1 and x power 4 plus 1. Now multiply the numerator into this quotient we get x square plus 1 into x power 4 plus 1. Again divide this LCM by the denominator of the second fraction we get the quotient is equal to 1. Yes, Tasin? মিস লাস্ট লাইনটা কিভাবে পেলাম বুঝলাম না ব্যাপারটা। এটা জি মিস। LCM করে x Yes, square মানে minus side 1 আরেকবার আচ্ছা। বুঝালে ভালো হতো। x square minus 1, x square plus 1, x square minus 1 আর x power 4 plus 1 এই LCM কি হবে বলো তো? কোনটা? নিচের লাইনটা? হ্যাঁ এই যে আমি x যেখানে স্কয়ার প্লাস 1 x স্কয়ার মাইনাস 1 আর x টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 1। হ্যাঁ হ্যাঁ এর LCM টা কি হবে? এটাই তো বললাম মিস। ও আচ্ছা x square plus 1, x square minus 1, x power 4 plus 1 এখন আমরা তো এটা LCM পেয়েছি তাই না? এই LCM টাকে কি করতে হবে? এই ডিনোমিনেটর দ্বারা আমরা ডিভাইড করব। ডিভাইড করলে x স্কয়ার মাইনাস 1 অমিট হয়ে যাচ্ছে তাই না? থাকছে কি x স্কয়ার প্লাস 1 মাইনাস 1 আর উপরে x স্কয়ার মাইনাস 1 কাটাকাটি না আমরা মানে কাটাকাটি ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে আর কি, কারণ আমরা ডিভাইড করছি, ডিভাইড করলে দুটো ভ্যানিশ হয়ে যায়, মানে কাটাকাটি আমরা বলি বাট কাটাকাটি তো মেইনলি না, অমিট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমাদের কোশ্চেনটা কি থাকছে? x স্কয়ার প্লাস 1 x পাওয়ার 4 প্লাস 1 তাই না? আচ্ছা এবারে x স্কয়ার প্লাস 1 আর x পাওয়ার 4 প্লাস 1 দ্বারা এই ডিনোমিনেটর আর নিউমারেটরকে মাল্টিপ্লাই করো। মাল্টিপ্লাই করলে 1 ইনটু x স্কয়ার প্লাস 1 ইনটু x পাওয়ার 4 প্লাস 1 হয়। দেখো x স্কয়ার প্লাস 1 ইনটু x পাওয়ার 4 প্লাস 1 হয়েছে। আবার x স্কয়ার মাইনাস 1 কে যদি মাল্টিপ্লাই করো x স্কয়ার প্লাস 1 ইনটু x পাওয়ার 4 প্লাস 1 দ্বারা, তাহলে কি এটা আসে না? জি মিস। আচ্ছা দেখো এই ক্ষেত্রে ওটা আসে, এটার ক্ষেত্রে এটা আসে, সেজন্য আমরা একবারে এটা লিখে নিয়েছি, কারণ আমরা অলরেডি পড়ে আসছি যে আমাদের যদি এলসিএমটা হয় ডিনোমিনেটরের এলসিএম, অর্থাৎ আমরা যখন দুইটা ফ্রাকশন অ্যাড করব তখন আমাদের ডিনোমিনেটরটা হবে এলসিএমটা, আর এর এলসিএম হচ্ছে x স্কয়ার প্লাস 1 x স্কয়ার মাইনাস 1 x টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 1, আর নিউমিনেটর হবে দুইটা ফ্রাকশনের যোগফল। দুইটা ফ্রাকশন আমরা এখানে মেইনলি তোমাদের যদি আরো একটা লাইন করা যেত তাহলে মনে হয় ভালো হতো, বাট তোমাদের কি এই লাইনটা বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে? মিস প্রবলেম হচ্ছে না, কিন্তু মিস ডিরেক্ট তো এই কারণে একটু মিস হ্যাঁ একটু ডিরেক্টলি করা হয়েছে। হ্যাঁ মিস থ্যাংক ইউ। একটু ডিরেক্ট করা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা সেম ভাবে আমরা এটাকেও এই এলসিএমটাকে ডিনোমিনেটর দ্বারা ডিভাইড করছি, ডিভাইড করলে আমাদের কোশ্চেন থাকছে 1। এখন আমরা সেই কোশ্চেনটা দ্বারা এটাকে মাল্টিপ্লাই করব। মাল্টিপ্লাই করলে থাকে আমাদের x পাওয়ার 4 প্লাস 1, আর এটাকে মাল্টিপ্লাই করলে থাকে এটাই 1 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলে এটাই থাকে। এখন আমাদের মাঝখানে যে লাইনটা গ্যাপ চলে গেছে সেই লাইনটা হচ্ছে আমাদের দুইটার ডিনোমিনেটরই, এখানেও ডিনোমিনেটর থাকবে x স্কয়ার প্লাস 1 x স্কয়ার মাইনাস 1 ইনটু x পাওয়ার 4 প্লাস 1, এইখানটাতেও ডিনোমিনেটর যা হবে এখানেও ডিনোমিনেটর তা হবে। ডিনোমিনেটর যদি সেম হয় তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি আমাদের রুলস অনুযায়ী, যেটা আমরা আগে দেখে আসলাম, আর নিউমিনেটরটা আমরা অ্যাড করে দিতে পারি। আমি ওই লাইনটাকে একবারে লিখে দিয়েছি, তোমরা একবারে লিখে দিলে ভালো হয় যেহেতু বড় হয়ে গেছে, আর যদি একবারে না লিখতে পারো তাহলে ওইটা আলাদা আলাদা ভাবে লিখে করবো। Now we calculate it. Now we multiply x square plus 1 into x power 4 plus 1.
is equal to x power 6 plus x square plus x power 4 plus 1 and x power 4 plus 5. Here x power 6 plus x square, x power 6 plus x power 4 is equal to 2x power 4 plus x square and 1 plus 5 is equal to 6. Here x square plus 1 into x square minus 1. This is the formula of a square minus b square. So we write x power 4 minus 1. Again, x power 4 minus 1 and x power 4 plus 1 is the formula of a square minus b square. So we also write x to the power 8 minus 1. This is our required answer. Our next problem is a square plus 16b square by a square minus 16b square minus a minus 4b by a plus 4b. Now we convert this expression and we get a square minus 4b whole square. Here a square minus 4b square, we can apply the formula a square minus b square and we get a plus 4b into a minus 4b. Now a plus 4b, a minus 4b and j plus 4b is the denominator of these two fraction, and the LCM of this denominator is equal to a plus 4b into a minus 4b. Now we divide this LCM by the first denominator and second denominator and multiply both numerator, we get a square plus 16b square minus a minus 4b into a minus 4b. Here a minus 4b is equal to a minus 4b into a minus 4b is equal to a minus 4b whole square. And you know that a minus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Then we can write a square plus 8ab minus 16b square. Yes, Sharin? স্যারকে আবার জয়েন করব? জয়েন করতে চাচ্ছো? এখনো অবশ্য বাকি আছে, জয়েন করলে যদি চাও করলে ভালো হয়। করবা? আচ্ছা।